Hello, welcome to online presentation. This is Law and Ethics in Pharmacy. Model code is PST04208 NT level 4, semester 2 2019-2020. Model credit is 4. Let us continue, and this is session number 3, registration and licensing of premises for pharmacy business. By the end of this session, students are expected to be able to define important terms, identify section in the acts relating to registration and licensing of the premises for pharmacy business, explain section in the act relating to registration and licensing of premises for pharmacy business, explain the requirement for registration of premises for pharmacy business, explain the requirement for licensing of premises for pharmacy businesses, and describe procedures for application for approval of location, registration of premises, and the permits prior to operate the business of pharmacy. Let us start with the definition of terms. We have business of a pharmacy includes professional pharmacy practice and any activities carried on by a person in relation to medicines, medical devices, or herbal medicines. BRELA is Business Registration and Licensing Agency, mandated to register companies, business names, and intellectual properties rights such as patent of invention, industrial design, trade and service marks, and issue industrial licenses. Au BRELA ni institution ambayo imepewa mamlaka ya kutoa kuregister au kuandikisha makampuni. Unapotaka kuanzisha kampuni yako lazima uone BRELA waje waangalie kama umefuata taratibu zote, na kishafuata taratibu zote basi wana register kampuni yako. Lakini vile vile huwa wanatoa hati miliki za ugunduzi na hati miliki za umiliki wa ugunduzi. Hawa ni BRELA. Let's say see council. When you say council means the council established under section number 3 of the Pharmacy Act 2011. Superintendent means a pharmacist in charge who supervises a pharmacy and is registered as such by the council under this act, the Act of Pharmacy 2011. Wholesale pharmacy means a pharmacy that buy medicine, medical devices, or cosmetics from importers and sell in bulk to retail pharmacy. Haya ni maduka ya jumla. Superintendent ni mfamasia msimamizi, pharmacist in charge, yule ambaye anasimamia pharmacy ndio anaitwa superintendent. Warehouse or godowns, a building for storage of pharmaceutical products. Read the following terms and their meaning from the Pharmacy Act 2011. Kwa hiyo uzipitie zote hizi and you are supposed to know each and everything, kwa sababu mara nyingi sana hata kwenye mitihani wanatoka, unaweza ukaulizwa define business of a pharmacy. Unaweza ukaambiwa define certificate of registration. Unaweza ukaambiwa define intern pharmacist. Kwa hiyo lazima uwe na uwezo wa kueleza what is intern pharmacist, what is business of a pharmacy. Lakini vile vile hizi terms zinaendelea. Unaweza ukaambiwa who is the pharmaceutical technician. Unaweza ukaambiwa who is superintendent pharmacist. Unaweza ukaulizwa vile vile retail pharmacy business, au kaambiwa professional misconduct. Kwa hiyo ni lazima hizi terms zote ambazo zimeorodheshwa na nyingine ambazo ziko kwenye hazikuorodheshwa hapa uwe na uwezo wa kujua kudefine na kujua inamaanisha nini. Now let us see the relating task number 2, which is section that related to registration of premises for a pharmacy business. First is section number 34, Pharmacy Act of 2011, which states about the registration of premises. Section number 36 of the Pharmacy Act of 2011 states the application of permits. Section number 18 of Pharmacy Practice Regulation 2012 states the condition for establishment and operation of a pharmacy. Section number 20 of Pharmacy Practice Regulation 2012 states the application of pharmacy registration. Section number 21, Pharmacy Practice Regulation 2012 states the registration of a pharmacy. And the section number 27 of Pharmacy Practice Regulation of 2012 states the category of registers. Hizi section zote
wewe NTA level 4 second semester kwenye somo la Law and Ethics ni lazima uzijue na ujue kuzitofautisha kwamba kila section inaelezea nini, and you are supposed to know how does it state or stipulates. Now let us see explanation of section in the acts. Section number 34 of the Farmers Act 2011 stipulates requirements for registration of premises dealing in pharmaceutical business as request. The legislation prohibits the use of any premises for dispense, sale, supply or storage of pharmaceutical unless the premises has been registered by the pharmacy council for that purposes. Kwa hiyo section number 4 yenyewe inazungumzia registration, usajili wa jengo au premise ambayo inatumika kwa ajili ya pharmacy business. Kwa hiyo hakuna mtu ambaye anaruhusiwa na it's prohibited mtu yeyote yule kutumia jengo ambalo halijasajiliwa kwa ajili ya shughuli za pharmacy, kama ni kuuza dawa au kusupply au kustore pharmaceutical items unless the premises has been registered by the pharmacy council for that purposes. Kwa hiyo hii section number 34 ndio inayosema hivyo. Lakini how does it state? This section states the following: a person shall not sell or dispense or supply medicinal products except in the premises registered under this act. An application for registration or renewal of the registration of premises shall be made to the council in the prescribed form and shall be accompanied by such fee as the council may prescribe. Kwa hiyo hakuna mtu anayeruhusiwa, a person shall not sell, dispense or supply medicinal products except in premises registered under this act. Lakini vile vile an application for registration ni lazima, au kama una renew registration ni lazima ujaze form, ambayo form hiyo utaambatanisha na ada kama ilivyoainishwa na Farmers Council. Kuna registrar, the registrar or any person in behalf shall. Haya ni mambo ambayo registrar according to section number 34 of Farmers Act 2011 kuna vitu ambavyo anatakiwa kuvifanya kuhusu premises. Kwa hiyo registrar ana activity ambayo anaifanya upon section number 34 of Farmers Act 2011. Anafanya nini? Registrar keep a register of all premises registered under this section. Registrar register premises if he or she is satisfied that the requirements to be complied with the applicants as prescribed by the council from time to time have been complied with, have power to approve the location and name of the proposed premises. Niliuliza swali kwenye group letu la WhatsApp la Law and Ethics kwamba upon to section number 4 what are the activities of registrar. Upon to section number 4 of Farmers Act 2011, what are the activities of registrar or any person in behalf of him or her. Kwa hiyo majibu yalikuwa ni keep a register of all premises registered under this section, register premises if he or she is satisfied that the requirements to be complied with by the applicant as prescribed by the council from time to time have been complied with, and the registrar have power to approve the location and name of proposed premises. Let us continue. The council may for good cause refuse to register or cause to be removed from the register any premises which is or has become unsuitable for purpose for which they were registered. Kwa hiyo council inaweza kwa nia nzuri tu kukataa kusajili, inaweza kukataa kusajili au remove kwenye register jengo lolote ambalo limekuwa unsuitable for purpose for which they were registered. Kama jengo hilo wameregister kwa ajili ya kuuzia dawa au wameregister as a distribution premises, halafu wewe ukafanya shughuli nyingine, kwa hiyo council inaweza ikakufutia usajili wa jengo hilo, wa jengo lako kwa shughuli ambayo umefanyia.
A person who contravenes the provision of subsection number 1 commits an offense and upon conviction shall be liable to a fine not exceeding 10 million shillings or imprisonment for a term of not exceeding 2 years or to both. Kwa hiyo mtu ambaye atavunja sheria iliyoainishwa katika hii section number 34 subsection number 1 akauza dawa katika jengo ambalo hajasajiliwa, huyo mtu anakuwa amefanya kosa, na kwa sababu hiyo atapigwa fine ya shilingi milioni 10 au kifungo au vyote viwili. Aidha anaweza kafungwa au akalipa fine au akafungwa na akalipa fine. Let us continue. And this section number 36 of the Farmers Act 2011 requires all dealers in such a business to apply to the council for permits and obtain such permits before starting operation. Kwa hiyo huyu mtu, section number 36 inamtaka mhusika au amepata kibali, na hicho kibali akipate kabla hajaanza shughuli ya biashara ya farmers. Kwa hiyo usije ukaanza shughuli ya biashara ya farmers kabla hujapata kibali. Hapo ndio utakuwa umecontrevene hii section number 36. Ni lazima upate kibali kwanza, alafu ndio uendelee na shughuli zako za biashara ya farmers au cooperate shughuli zote zinazohusikana na pharmaceutical items. It also prescribed terms and conditions that must be adhered during the application for the registration and permits. Kwa section number 36 mbali na kusema kwamba mtu anatakiwa na kibali, lakini vile vile inazungumzia terms na conditions zote ambazo anatakiwa applicants wakati na apply for registration azifate. The section states a person shall not sell or dispense or supply medicinal products unless he has obtained a permit issued under this act. Kwa hiyo kama nilivyosema, huruhusiwi kuuza dawa hata kama premises yako tayari imeshakaguliwa na umeshaingiza dawa, lakini huruhusiwi kuanza kufanya biashara ya dawa au kufanya biashara yote inayohusiana na mambo ya dawa medicinal products mpaka umepata kibali. An application for the permit shall be made to the council and the prescribed form and shall be accompanied by such fee the minister may prescribe. Kama tuliona kule kwamba application ya registration ya premises lazima ujaze form ambayo inapatikana kwenye website ya Farmers Council, na ulipe ada ambayo imepangwa na wizara. The council shall not issue a permit to sell medicine and related medical supplies under this section unless the council is certified that the premises is irrespective for which the application relates shall be stored meets the prescribed standards. Kwa hiyo kwamba lazima premise ambayo imeombewa usajili iwe iko kwenye viwango ambavyo vinatakiwa. Lakini vile vile that the equipments are available for storing the medicine and related medical supplies. Lazima kuwa na vifaa vya kuhifadhia dawa kama vilivyoainishwa kwenye procedure zote na Farmers Council. Lakini vile vile kwa mfano lazima kuwe na vifaa kama air conditions kwa ajili ya kumaintain joto linalotakiwa, temperature inayotakiwa ndani ya pharmacy. Lakini vile vile lazima kuwe na fridge ambayo inahifadhi dawa zile ambazo zinahitaji kuhifadhiwa kwenye temperature fulani. Kwa mfano lazima kuwe na cold zile dawa ambazo ni cold chain drugs kama insulin zinahifadhiwa kwenye dawa ili kuendelea ku maintain ile efficacy yake na potency yake. Kwa hiyo lazima vifaa kama fridge na air conditioner viwepo, with the stability of the equipments and facilities which are used for distributing the medicine and related medical supplies. Kama inahitajika vile vile kusambaza dawa kama hizi wholesale pharmacies, lazima uwe na equipment kwa ajili ya distribution. With the arrangement made or to be made for securing the safe keeping and the maintenance of adequate records in respect of medicine and related medical supplies stored in or distributed from those premises. Kwa hiyo kuna dawa ambazo zinahifadhiwa zote zihifadhiwa kwa usalama. Vile vile lazima kuwepo na records ya ambayo iko katika inafuata SOPs, inafuata standard operating procedures. Lazima kuwe na
vitabu vile kurekodi dawa, either dawa ulizonunua au na dawa ulizouza, na vile vile kuna dawa ambazo zinahifadhiwa katika utaratibu ambao lazima ukiziuza, kama zile ambazo ziko zina fall under DDA, hizo zinatakiwa kuhifadhiwa na kuuzwa kwa kutumia register. A separate permit under this section shall be required in respect of each set of premises in which the business is carried on. Kwa hiyo ni lazima kila premise ipate kibali ambacho ni tofauti na premise nyingine. Usitegemee kwamba utakuwa na kibali kimoja basi hicho kiweze cooperate kwenye premises more than one. Kwa hiyo if you have two premises, you must apply for different permit. Section number 37 subsection 1 of the Farmers Act hii inazungumzia types of permits. Section number 36 tumeona permits, lakini section number 37 subsection 1 of Farmers Act inazungumzia types of permits. The register shall be subject to subsection 2 and upon an application made to and on the approved by the council issue the following farmers permits. Hivi ni vibali vinavyotolewa na registrar kwa kufuata maelekezo ambayo yameainishwa na Farmers Council. Registrar anaweza kutoa vibali vifuatavyo: retail, distribution, institution and or any other business as the act as the council may deem fit for the purpose of this act. Kwa hiyo anatoa kibali kwa ajili ya maduka rejareja, maduka ya usambazaji na maduka ambayo yako chini ya taasisi, kama sema ziko chini ya taasisi. Lakini vile vile anaweza kutoa kibali kwa business yao, kwa biashara yote ambayo imeainishwa na council kwa kuona kwamba nayo inastahili kupewa kibali. Kwa section number 37 subsection 1 inazungumzia types of permits. Subsection 2 of section number 37, where the council is satisfied that the applicant is a fit and proper person to carry on types of business set out in the subsection number 1, and the premises in which the business is to be conducted meet the prescribed standards, it shall issue a permit appropriate to such a business, subject to such general or special condition as the council may consider to be appropriate. Kwa hiyo akishatimiza masharti yote ambayo yameainishwa kwamba ameomba kibali kwa ajili ya retail, let's say ameomba permit kwa ajili ya retail shop na premise yake imekaguliwa ikakidhi vigezo vyote, kwa hiyo anapewa kibali ambacho kitakuwa na condition ambazo zimeainishwa na baraza la farmers kama itakavyokuwa imekubalika. A permit issued under subsection number 1 shall be in the form of and manner as set out in the regulation made under this act. Where the council consider that the applicant is not fit and proper person to be issued with a permit to carry on any business specified under this section, it shall refuse to issue the permit as the case may be. Kwa hiyo kama contravene au kama ikionekana kwamba huyo mtu hayuko fit kwa ajili ya kufanya kupewa kibali hicho, basi Farmers Council ita refuse kumpa kibali kama itakavyokuwa nimejiridhisha kwamba huyo mtu is not fit and the proper person to be issued with a permit to carry on any business specified under this section. Kwa hiyo council ita refuse kumpa permit. The condition for establishment and operation of farmers. Huku tulikuwa tunaangalia tulikuwa tunajaribu tunaendelea ku-explain about section in the act. Sasa tunakuja kwenye Pharmacy Practice Regulation ya 2012 na tuanza na section number 18 of the Pharmacy Practice Regulation of 2012. A person shall not establish and operate a business of pharmacist unless the premises registered in accordance with the act. Utaruhusiwa kufanya shughuli zote za kifamasia mpaka kwenye mpaka lile jengo liwe limesajiliwa kwa kufuata taratibu na sheria ya Pharmacy Council Act yake 2011. A premise registered under this regulation shall be required to comply with the good pharmacy practice and registration guidelines of a business of a pharmacist. Hapa ni lazima tufuate standard operating procedures, lazima tufuate good pharmacy practice, na lazima tufuate registration guidelines ya biashara ya pharmacist.
there shall be a separate application and registration of which premises intended for use as farmers as shall be prescribed by the council in the registration guideline. Kama tulivyoona kule nyuma kwamba lazima kuwe na separate application kwa kila premise. Usije ukaapply kwa kutegemea kwamba single application inaweza kuwa applicable kwa ajili ya more than one premise. Kwa hiyo each registered premise for establishment of a pharmacy shall be issued with registration certificate which is non-transferable. Kwa hiyo each registered premises lazima iwe na registration certificate yake. Registration certificate is non-transferable. Huwezi kuchukua certificate of registration moja ambayo ina premise labda iko let's say iko Tabora, hiyo be applicable kwenye premise ambayo iko Mwanza. No. Kwa hiyo you are supposed to know that registration certificate is not transferable. Let us see section number 20 of Pharmacy Practice Regulations of 2012, which states that any person requiring to operate a business of pharmacist under this regulation shall be required to submit a duly completed application form to the registrar accompanied with the following. Kwa hiyo mtu ambaye anataka kufanya biashara hii lazima ajaze form anaipeleka kwa registrar. Hiyo form inakuwa na vitu vifuatavyo in section number 20 of Pharmacy Practice Regulation of 2012, which states that any person requiring to operate a business of a pharmacist under these regulations shall be required to submit a duly completed application form to the registrar accompanied with the following. The form should be accompanied with a copy of any lease agreements or sublease agreements or other agreements in terms of which the applicant has the right to occupy the proposed pharmacy premises. Kama huko kwenye jengo la kukodisha ni lazima uambatanishe na mkataba wa kukodisha ambao umekubaliana na mmiliki wa lile jengo, kwamba bwana mimi nimepanga. Mkataba ule wa upangaji lazima na wenyewe uambatanishe na huu. Hii imezungumziwa kwenye subsection au kwenye section number 20 of Pharmacy Practice Regulation ya 2012. Kwa hiyo a copy of any lease agreement, sublease agreements or other agreements in terms of which the applicant has the right to occupy the proposed pharmacy premises. If the owner of the premises submit a certified copy of the title deed or similar document evidencing his right to ownership of such premises. Kwa hiyo miliki dai sasa anapeleka kopi ya umiliki wa jengo lile au wa eneo lile. A copy of site plan, a copy of site plan of the roof and the floor plan of the building if applicable, indicating the location of the pharmacy premises in relation to the adjoining or surrounding business and access to and from such premises, or as a copy of the plan layout of the actual pharmacy premises. Kwa hiyo hii ni inazungumzia jengo kwa ujumla, jengo jinsi lilivyo. Lazima aonyeshe copy ya site plan of the roof na floor plan of the building. Lazima copy yake nayo uipeleke kule kwa msajili au upeleke pharmacy council. In case the applicant is a partnership, a copy of partnership agreements stating the name of the pharmacist designing to accept responsibility for the duties as superintendent as prescribed under these regulations. Kwa hiyo kama ni kuna ubia au mna share, kama mna share mmefanya partnership, kwa lazima mkataba wao nao uonyeshe kwamba nani ameaccept responsibilities as a pharmacist, as a superintendent pharmacist ambaye ataenda kusimamia hiyo pharmacy. An application fee prescribed by the council. Hiyo lazima vile kuwepo na ada ambayo utalipa, ambayo council wameainisha pale kutokana na mkataba unavyosema. Na any other information as may be requested by the council. Kwa hiyo kishalipa fee prescribed by the council, kwa hiyo kunaweza kuwa na any other information ambazo pengine labda council imerequest uziambatanishe kwenye application yako. Kwa hiyo lazima na zenyewe uziambatanishe.
notwithstanding the provision of this regulation, every application made under this regulation shall be required to comply with all of the requirements prescribed by the Council in the registration guidelines and good pharmacy practice of the business of pharmacist. The Council shall inspect or cause an inspection of the proposed pharmacy premises. If found satisfied with the requirements, the application shall be accepted. If found unsuitable, the application shall be deferred or rejected with the reason in writing. Kwa hiyo unapokuwa imetokea kwamba council imekuja kukagua au council itafanya ukaguzi, na ukaguzi kama itakuta kwamba meet requirements, basi application yako itakubalika. Lakini kama hujamit requirements, ambapo kuna vitu vimepungua, wanaweza akakwambia ufanye marekebisho ya sehemu zile ambazo hujatimiza requirements in full na au wanaweza wakaikataa hiyo application yako kwa maandishi. Section number 21 of the Pharmacy Practice Regulation 2012 states registration of a pharmacy. Kwa hiyo registrar ana mambo yafuatayo. The registrar shall, kwenye registration of pharmacy, under section number 21 of Pharmacy Practice of 2011, if satisfied that the application complies with the requirement for registration as prescribed by the Council of Register such pharmacy. Kwa hiyo akisharidhika na application kwamba imecomply kila kitu kama tuliona huko nyuma, yale mahitaji ya msingi, basi ataisajili hiyo pharmacy. If not satisfied that the application with the requirement of this regulation, or if not satisfied that the application with the requirement of this regulation or the act submit the application to the council for consideration. Kwa hiyo akiona kwamba kuna baadhi ya vitu hajaridhika navyo, basi application ataipeleka kwa pharmacy council ambako nao watafanya consideration. The council may, baada kwa registrar sasa ameshajiridhisha kwamba kuna baadhi ya vitu vimepungua au hajaridhika na hiyo application, sasa anapeleka kwenye council. Council nao wana vitu vya kufanya. The council may either reject to register the pharmacy, refuse to register the pharmacy in the manner prescribed under the act, register the pharmacy subject to such condition as it may deem fit, or register such pharmacy. Kwa hiyo baada kuwa registrar hajabi certified na application ile, anapeleka kwenye council, na council nao wanaweza wakafanya vitu vitatu: refuse to register the pharmacy in the manner prescribed under the act, register the pharmacy subject to such condition as it may deem fit, or register such pharmacy. This will be the end of our presentation. We shall meet next time